ইভিনিং অক্সিজেনাস। আজকে আমার চশমা আনতে ভুলে গেছি। খুব অসুবিধা হয় চশমা না থাকলে, এতটা অভ্যাস হয়ে গেছে, মানে লেখাগুলো আমার পড়তে খুব অসুবিধা হয়, ধুন্দলা দেখি। তো কী আর করা, কারণ প্রায় অনেকটাই চলে এসেছি, আর ফেরত যাওয়া মানে আমি যেতে পারিনি, যে ফেরত গিয়ে চশমা নিয়ে আসবো সেটা হয়ে ওঠেনি। আজকে চশমা ছাড়া পড়াতে হবে। মেটার 2nd of November থেকে পরীক্ষা। সো এনিহাউ আই নিড টু, যদিও সমস্ত করানো, এখন শুধু রিভিশন করানো, স্টিল না, চশমা ছাড়া সত্যি অসুবিধা হয়। অথচ কি অদ্ভুত দেখো, আমি চশমা কিন্তু এই জাস্ট মে মাস থেকে পড়া শুরু করেছি, তার আগে অবধি কিন্তু উইদাউট চশমাই ছিলাম। প্রবলেমটা মানুষ কতটা অভ্যাসের দাস দেখো। মে মাসের আগে অবধি আমার কিন্তু উইদাউট চশমাই আমি সব কিছু করছিলাম। মে মাস থেকে যেই চশমা পরা ধরলাম, এখন যেন মনে হয় যে চশমা না পরলে আমি কিছু দেখতে পাচ্ছি না, মানে কিছু দেখতে পাচ্ছি না, মানে লেখাগুলো দেখতে পাচ্ছি না। চলো পড়ানো বাড়িতে ঢুকে যাচ্ছি, পারলে তোমাদেরকে পড়াটা আর একবার আমি কি পড়াচ্ছি, আজকে তো পড়ানো না, আজকে জিজ্ঞেস করা দেখাবো, ঠিক আছে? আজকে ওকে আমি সায়েন্স জিজ্ঞেস করব আর ম্যাথস করাবো। সো বাবু, কম্পিউটার পরীক্ষাটা কবে একটু দেখে নাও, কারণ দিদির তো আবার, চাঁদনি দিদির তো আবার ইয়ে আছে, CA4 পরীক্ষা দিয়ে দিয়েছে তারিখ থেকে, 9 তারিখ থেকে গিয়ে দিতে হবে। সো প্রবলেম। আর খাতার যে কোয়েশ্চেন আনসার আছে বাবু কম্পিউটারের, সেগুলো কিন্তু লার্ন আপ করো, দিদির জন্য ওয়েট করো না প্লিজ। দিদি তো কাল আসবে, স্টিল 11 তারিখ 9, 10 ওর পরীক্ষা কবে আমি একটুখানি দিদিকে ফোন করে জেনে নিই। মা ছবি তুলে না না 11 তারিখ তো, বাস ওকে আমি ইয়ে করে নিচ্ছি। স্টার্ট। What is adaptation? Adaptation is the process by which a living organism It's not a process, dear. Once again, did you revise? No. Chapter revise কেন করনি? I told you na, I can ask you any subject. Not at all justified. জলদি। See, I told her she is normally she does her work, but sometimes I don't know what happens. Now the exam is coming in front. Now she needs to revise. Otherwise she knew this chapter pretty well. Forgot na, in between Diwali, Durga Puja and all. Chalo, fast. You knew na, I told you that I am going to ask you any subject. You have to get prepared. Yesterday when I asked you literature, you were pretty well. Have finished? No. Listen. What is adaptation? A change in the body or a behavior of a living organism to suit their surrounding environment is known as adaptation. Spell behavior. BEHAVIOR.
Organism. Organism. SO কোথা থেকে আসছে? Organism. Organism. That is SM only. Once again, spell organism. Suit. Environment. Divide the syllable. Chalo, finished. Did you spell me suit? SUIT suit. Chalo. Good. Acha, what is habitat? Habitat is Think. Habitat. Opposite of artificial. A natural home of a living organism is known as its habitat. Living organism, why are you telling like that way? The natural home of of a plant or an animal is called its habitat of and plant of our plant. Konta? Of our plant. School ki will I be going and telling you opposite of artificial and all this? My goodness. Chalo, what are terrestrial plants? Plants that grow on land are called terrestrial plants. Chalo, if they give you in the fill in the blanks, you need to tell now. Spell terrestrial. TIES. Te. না TA তে হয় না TAI. শোনো TA তে হয় না TA তে টা হয় TA তে টা হয় এটা না টেটা সবসময় ইতে উচ্চারণ হয় না TERRES টেরেস TRIAL টেরেস TE রেস RRES trial TRIAL terrestrial spell terrestrial আবার TERRIS terrace ভুল হচ্ছে TERRES TE টে RRRES রেস ট্রায়াল TRIAL স্পেল করো TESSRRI টেরি আবার টেরি আই কোলতা থেকে আনছো TERRS তো টেরেস কোথায় হলো রেস RESS আবার এসএস কোথায় জানছো RES হ্যাঁ TRIAL স্পেল अगेन টেরেস TERRES চলো হয়ে গেছে aquatic AQUATIC what are aquatic plants plants that grow in water are called aquatic plants. Once again, what is adaptation? But define adaptation. Adaptation the adaptation is of a living organism. Again, you're coming at the process. What's wrong? ফার্স্ট ওয়ার্ডটা ভুলে যাচ্ছ কি করে একটা জিনিসের থেকে the change in the body of a living organism to suit their বডি behavior a change in the body a change in the behavior of a living organism to suit their surrounding is known as adaptation. To suit the surrounding. এখন আবার বলছো surrounding. What's wrong with you? Name the different types of terrestrial, different types of habitats. Terrestrial habitats. Different types of terrestrial habitats are marshes, desert, hills, forest. Spell deserts. DESERTS deserts. Chalo, reason bolo, okay? Why very few plants grow in deserts? Because of the scarcity of water, few plants grow in deserts. Achha, desert plants are also called this. Xerox kothay? Xerophiles. Spell xerophiles. XERO0PHYTS. PHYTS. PHYTS. এত গন্ডগোল হয় কি করে? স্পেল করো আবার xerophiles.
আবার এক্সও কোথায় হলো? জো হয়ে যাবে নাকি? জেরো তো। 0.5 হ্যাঁ। Z also এবার জেড কোথা থেকে আসছে? XO আবার এক্স ও কেন? ও কেন? SE হ্যাঁ, SERO এক্স ই এক্স ই। XERO হুম। PHYTES 0.5 My this student is little bit poor in spelling. Otherwise, she is all right. And also a little bit of insincere student. You need to actually handle. Otherwise, she is good, too good. Sometimes not that, up to that mark. Right now? Yes, Agni? What? Cholo. Grow in the cold regions, mountainous Fine. regions. Bruce 5 আচ্ছা, এবার বলো the adaptative features বা characteristic features of the pine tree Pine tree বা of the trees living in এরকমও করতে পারে তো। ডোন্ট গেট স্কেয়ার্ড ওটা কি বললো? মানে পাইন ট্রিরই ইয়ে দিয়ে দেবে adaptative features. Pine adaptation. The leaves of this plant hang downwards, so it can reduce water loss by through transpiration. ওকে ফাইন, চলো। The leaves of this plant are needle shaped, waxy coating and tough, so that the water does not get settled on it and না, you are wrong. does, They are tough and no. They have the shape of this plant have a conical shape so that the water and তুমি আরেকবার বলো, the shape of the plant have this conical shape, এরকম করে বলবো they have নাকি? a conical shape Shape. so that the snow or the water can slide down easily and does not get settled on it. হুম। The roots of this plant grow deep under the soil, so it can withstand against the strong winds that blow on the forests. Are you talking about the forest regions or? Hills. Hmm. And what about the leaves? Leaves hang down this. The leaves have a waxy coating, needle shape and tough, so it does not get damaged by the extreme cold. Bas, এখানে there is something that whenever the leaves of the pine tree are what shape? Needle shape. They are tough, if you want to say you can say. But waxy coating leaves for what? ওটার সাথে কিন্তু that one, so that they do not get damaged by extreme cold. So তুমি যদি এরকম করে বলো the leaves are waxy coating, tough and needle shaped, so that they do not get, না needle shape এর সাথে কিন্তু এই ব্যাপারটা নেই, waxy coating এর সাথে কিন্তু এই ব্যাপার, তো ওভাবেই বলবে। once again এই পয়েন্ট আরেকবার বলো। The leaves of this plant have a waxy coating, so it does not get damaged by extreme cold. so that they do not get damaged by Extreme cold. cold. ব্যাস ফিনিশড। ওকে, আর এর মনে থাকো রিজনে আসতেই পারে দ্য লিভস অফ দ্য পাইন ট্রি আর ভ্যাক্সি কোটিং বা Give reason. আর ভ্যাক্সি কোটেড, গিভ রিজন তখন, সো দ্যাট দে ডু নট গেট Get damaged by the extreme cold. এক্সট্রিম কোল্ড। রিডিউস স্পেল করো। REDUCE. কনিক্যাল। CONICAL. এক্সট্রিম, এক্সট্রিমি। ওকে, EXXTREAME. আবার তুমি কি স্ট্রিমের স্পেলিং বলছো নাকি STREAM? এটা আনছো কি করতে? আমি তো বলে দিলাম এক্স ট্রি মি, এবার স্পেল করো। EXXTREME. তাহলে আবার ওরকম করে সিলেবাল ভাগ করতে বলছি, ওয়াই ডোন্ট ইউ ডু দ্যাট? আচ্ছা, গিভ রিজন। কনিফারাস ট্রিজ আর এভারগ্রিন ট্রিজ। Coniferous trees are called evergreen trees because they do not shed their leaves and they stay green all throughout the year. চলো, গুড। আচ্ছা, what type of trees grow in marshes? Mangrove trees. Mangrove trees. আচ্ছা, what kind of roots do mangroves grow? Mangrove trees grow special roots because in marshes the soil particles have very small little air spaces. Thus, these mangrove trees get
Yes, you are right almost that there is very little air spaces between the soil particles in marshes. তাই জন্য কি হয়? So marshes have a high. So marshes have. No. So it is difficult for the plant to take in air first. It is difficult for the plant. To absorb. It is difficult for the plant. Tree. Nah. You're talking about what? Mangrove tree. You're talking about. Marshes. You're talking about the. Roots. তাহলে তুমি trees বলছো কেন? So the roots does not get enough air. So mangrove trees grow special root above the soil called breathing roots. You are more or less right, but তোমাকে যখন বলছি যে mangrove roots, what kind of roots does mangroves grow? Do mangroves grow? তো mangroves grow a special kind of roots called breathing roots. এবার কেন তুমি তার এক্সাম্পল, এবার কেন সেটা এক্সপ্লেন দাও যে there is very little spaces between the soil particles in marshes, so the roots under the soil cannot get air under the soil. তো বলেই দিলাম. For that reason mangroves grow this special kind of roots called breathing roots. Once again, what kind of roots do mangroves grow? Mangrove trees grow special roots called breathing roots because marshes have very little air spaces between the soil particles and the roots does not get air under the soil. So mangrove trees grow special roots above the soil for breathing. And they are called breathing roots. That okay, fine. আর marshes বলছো কেন? সেটা তো বলবে there is very little air spaces in the soil particles. There is very little soil particles there is very little air spaces in the soil particles between the soil particles. আর marshes এর কথা বলার দরকার নেই. আর যদি marshes এর কথা, in marshes there is very little air spaces between the soil particles. Once again আরেকবার একটুখানি বলবে বাবা. Marshes. What kind of roots do mangroves grow and why? Why যদি নাও বলে তাও তুমি এক্সপ্লেনেশন দেবে, মার্কস ওয়াইজ এক্সপ্লেনেশন. দুটো মার্কস থাকলে পুরোটাই বলে দেবে, এক মার্কস থাকলে শুধুমাত্র ম্যানগ্রোভস গ্রো স্পেশাল কাইন্ড অফ রুটস কল্ড, কিন্তু 2 মার্কস থাকলে কিন্তু পুরোটাই বার করে দেবে, বেরিয়ে বলো. Mangrove trees grow special root called breathing roots. They grow breathing root because in marshes the soil has very little air spaces between the soil particles. The soil has very little air space between the soil particles. কেমন লাগছে শুনতে? In marshes there is very little. ভালো করে বুঝে বলো না. There is very little air spaces in the soil particles. So mangrove trees grow special roots. Mangrove trees special root above the soil for breathing. একটু বোঝানোটা গন্ডগোল হচ্ছে বাবা, আরেকবার বলো. Mangrove trees grow special roots called breathing roots. In marshes, there is very little air spaces between the soil particles, and the root does not get air inside the soil. So mangrove trees grow special roots above the soil for breathing. Such roots are called breathing roots. বাস এই রকম করে বলবে. How do you spell particles? P-A-R-T-I-T-C-A-L-S. জানতাম as usual. Particles, সি যেমন টেবিলের BLE, ক্যালসেরও তাই. C-L-E. হ্যাঁ, তো PAR C-L-E. টিটা কোথায় যাবে আবার? পার্টিকলস বলছি না, সিলেবল ভাগ করো. P-A-R-T-C-L-E. পার্টি কই গেল? P-A-R-C. পার, P-A-R. Part. তারপরে T-I-T. হ্যাঁ, C-L-E. particles. চলো, name some trees that grow in plains or that grow in India. Mahogany. Mahogany. Sandalwood, rosewood. তুমি তো এগুলো তো বলে ফেলছো, ফরেস্ট ট্রিজ এর কথা বলে দিচ্ছ. ম্যাঙ্গো, ব্যানিয়ান, কোকোয়া. ওটা তো কোন রিজনে গ্রো করে? প্লেন রিজনে গ্রো করে, কিন্তু সেটা কি থাকে, ক্লাইমেটটা কীরকম থাকে? হট অ্যান্ড ড্যাম্প রিজন. আমি আর বাদ বাকি যে ট্রিজগুলো যে ট্রিজগুলো শেড দেয়ার লিভস ইন উইন্টার সিজন, গুলমোহর. তাহলে ট্রিগুলো বলো. গুলমোহর, শীশম, Gulmohar, Shisham, teak are those trees that grow in India
which shed their leaves in winter season. Why? They shed their leaves in winter season to protect themselves from cold. Exactly. And what kind of trees are these trees called? They are called deciduous trees. তো এবার যদি তোমাকে কোয়েশ্চেন করে ডিফাইন ডিসিডিয়াস ট্রিজ, তুমি তাহলে কি বলবে? Deciduous trees are trees that shed their leaves in winter আরেকটু বলতে টু দ্যাট শেড দেয়ার লিভস ইন উইন্টার। to protect themselves from cold. ব্যাস ফিনিশ। তারপরে এক্সাম্পল দিয়ে দেবো ডেসিডিয়াস ট্রিজ, প্রত্যেকটা জিনিসের একটু ইয়ে করবে। অ্যান্ড ডেসিডিয়াস ট্রিজ কখন ওদের নিউ লিভস গ্রো করে? Spring season. চলো, you all can understand that how Agni Mitra is prepared with her lessons, cause from 2nd of November she is having her test, and already she has given me literature yesterday. Today she was supposed to give me science, but science a little bit of she is stammering. I mean, she hasn't actually revised the lesson, but more or less she is prepared with the chapter. So I'm ending over here only.